I often wonder, what is it like to have to leave your country, to be forcibly pushed out of your homeland, to become a no one in a no man's land? I often wonder, what is it like to risk your own life and the one of your children to reach that no man's land, this ultimate destination that you think will keep you safe and give you a better future? I often wonder, what is it like to put your own children on a dinghy because the water has become safer than your own land? I often wonder, what is it like to try to forget about the hardship, the injustice, the conflict, and the war? I often wonder, what is it like to try to break free from those shocking and horrendous images you experienced, that you hold deep inside you, and that will forever scar you and haunt you? I often wonder, what is it like to try to tell your own story without shedding tears, without breaking down, because after all, you are a human being, not just a number. My journey leads me to Lesvos, to meet people who left everything and lost everything. The general public and the media only refer to them as refugees, often stripping them of their identities and overlooking their existence. Refugees are often dehumanized. For a lot of countries, they have become a burden. They have become the unwanted souls. In the past 4 years, no less than 1 million people crossed the tiny stretch between Turkey and the Greek islands. The sea is ruthless and merciless. The crossing of the Aegean Sea has now claimed hundreds of lives, if not thousands. Lesvos, the third largest of the Greek islands. This volcanic island has been the dramatic epicenter of the refugee crisis since 2015. From being a stopover spot only, it suddenly became the island of the forgotten, the homeless. They are only asking for a safer and more decent life. Sadly, the Moria camp, one of the biggest refugee camps in Europe, hasn't been able to guarantee refugees and migrants those basic rights. Its initial capacity was to only welcome about 3,000 people. At its peak, 9,000 people were confined in the camp, 3 times its capacity to cater for people. It has sadly become an open-air prison. As I walk around the olive grove, I come across a baby called Rihanna with her father. We are in December. It is cold. Temperatures can drop to -15. I touch the baby's hands. Her hands are so cold. How can a tiny child survive those conditions? There are hundreds of tiny children who have to survive the cold in this camp. I wanted to give a voice to men and women who were stranded in a camp. I wanted to meet refugees from different nations, different colors, different cultures. With the African community, I felt the warmth and the hospitality of people who were comforting each other in the making of very basic food to survive. I felt connected to them, as if I had always known them. The story of Exaucé, a young man from Congo, disturbed me. I saw in Exaucé an exhausted and very ill person who escaped the violence and the war in Congo. For security reasons, Exaucé chose not to show his face.
Racontez-moi comment vous êtes parti du Congo. Non, on m'avait arrêté, mais on m'avait mis en prison. Mais un ami de papa, il était policier. Quand ma mère elle a commencé de me chercher, il ne me voyait pas. Mais l'ami là, on m'a commencé maintenant à me chercher. Mais on m'avait mis en prison là-bas, je ne savais pas là-bas, c'était seulement les noirs. Il y en avait seulement trop là-bas, on voyait seulement le soleil et les noirs, c'est fini. Et racontez-moi comment vous êtes sorti du Congo. Vous êtes parti en avion pour aller où? Ouais, en avion. Pour aller où ça? Moi, je ne savais pas parce que j'étais en prison, on m'avait fait sortir chez mon ami, l'ami de papa, il était policier. Il m'a fait sortir, on m'avait caché. Quand on m'a caché, je fais comme une semaine. Après, directement, on m'a donné des passeports. On m'a mené directement à l'aéroport. On m'a traversé. Et pour aller où ça, exaucé? À Turquie. En Turquie. Et ensuite, vous avez fait la traversée de la Turquie pour venir ici en Grèce. Racontez-moi le périple sur l'eau. Je suis... Racontez-moi ce qui s'est passé par rapport à l'eau. Vous avez fait de la traversée en mer, ce qui est dangereux. Ouais, c'est ça. Racontez-moi comment ça s'est fait. On s'est traversé, mais si on a commencé de traverser, mais si on travaille, il y a des policiers qui nous suivent. Les autres tombent à l'eau, mais il faut freiner. Ils mettent la vitesse, commence à nous donner, jeter des pêches comme on est des poissons. On commence maintenant à nous arrêter, on nous met dans le bateau. Donc en fait, vous étiez sur un bateau avec d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Et il y a un grand bateau qui s'est arrêté. Des policiers. Des policiers. Ouais. Ils ont été gentils avec vous, les policiers? Non, ils ne sont pas gentils. Les policiers de Turquie ne sont pas gentils. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? On nous a mis dans la prison, mais on nous a laissés. Mais je fais des mois dans la prison, directement on nous a laissés. Donc quand vous êtes arrivé en Turquie, on vous a mis en prison en Turquie? Ouais, directement on nous a laissés. Et vous êtes resté combien de temps en Turquie alors? En prison. Vous êtes resté combien de temps en prison en Turquie? En prison, je peux dire 1 mois ou bien 2 mois. Comment avez-vous fait pour échapper? On nous a laissés. Après, on nous a laissés partir. Après, on est parti, on a essayé encore de traverser. Comment ça s'est passé le voyage en mer? C'était difficile. Si on vient, on nous cache d'abord dans les forêts. Tu vas voir des policiers qui commencent à partir, les policiers commencent à rentrer. On se cache. Tu vas voir même la pluie tombe, on est seulement caché dans les boursons. On est caché. Tu vas voir, un moment on dit, on vient directement, on commence à monter dans le dinghy. Il y avait combien de personnes sur le bateau? C'est beaucoup, je ne sais pas parce que moi je ne comptais pas. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là quand tu étais sur le bateau? Moi je n'avais pas eu peur. Moi j'avais eu seulement peur parce que les policiers nous arrêtent, seulement c'est fini. Même si comment je traversais l'eau là, je n'avais pas peur. Moi j'avais seulement peur parce que les policiers nous voient, ils vont nous amener là-bas en prison. Donc tu n'avais pas peur de l'eau? Non. Tu avais peur des policiers. Et le voyage a duré combien de temps, exaucé? Ça dirait, moi, je ne sais pas, ça, quand même ça va durer. Parce que moi je ne comptais pas, moi je regardais à gauche, à droite. Et ensuite vous êtes arrivé ici, dans ce camp? Ouais. Et cela fait depuis combien de temps que tu es ici dans le camp? 1 année. 1 année. Et tu attends que tes papiers soient en fait? Ouais, c'est ça. On est seulement comme ça. C'est quoi ton rêve, exaucé? C'est quoi ton rêve? Parle-nous. Mon rêve, moi parce que mon rêve, moi je voulais faire mon domaine parce que moi je suis un technicien. Je faisais l'électrique. Mais quand ma mère est morte, je avais laissé les cours. Mais pour mon domaine, moi je voulais continuer dans l'élec pour commencer encore à ajouter des savoirs, des autres savoirs. C'est ça. Donc ton rêve serait de devenir électricien ici, en Europe? Non, même ici, parce qu'ici, moi, je ne veux pas devenir électricien, même ici. Même ici, s'il y a condition, il n'y a pas de racistes, on peut rester. Mais s'il y a les racistes, on ne peut pas rester. Afghans are currently the second largest refugee group after the Syrian refugees. About 3 in 4 Afghans have gone through internal
external, or several moves in their lives. Since the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, the country has been in war, and new generations of Afghans have only experienced war in their lives. Mohammedi, from Afghanistan, didn't want a dark future for his children. I met him with his family in their container, one room where Mohammedi's family are trying to survive. As Mohammedi told me about his journey, his children were all around us. He has 6 children. To this day, I still remember those faces that I could see in the darkness of the container. Faces that conveyed 1,000 memories. Faces that I will never forget. مدت 4 ماه میشه که داخل کمپ آمدیم و در واقع جای ما داخل کمپ خیلی کوچیک است و خانم ما بنده خدا قبلا هم مشکلات داشت، حالا مشکلاتش زیادتر شده. از ما دیگه این ماه 4 است. 3 ماه تمام شده، این ماه 4 است. ما داخل این کمپ هستیم. افغانستان ما اونجا در واقع مشکلات چی داشتیم، مثلا یکی خب به حساب جنگ، یکی دشمنی شخصی داشتیم، دیگه به حساب دیگه تهدید بودیم. این مشکلات ها رو داشتیم که ما مثلا از افغانستان که ما آمدیم خط مثلا داخل یونان که شدیم، دوبار از راه خشکا آمدیم، ما دوبار از راه خشکا دیپورت شدیم. خب بعدش یک دفعه سوم است که ما از راه آب آمدیم. خب 6 ساعت هم داخل دریا بودیم، بسیار وضعیت خراب بود. خب خلاصا مرگ در چشم خود دیدیم. خب زن و بچه کلگی ما مجبور شدیم البته که خود در دریا انداختیم و این طرف بازم خدا نجات داد آمدیم حالا این طرف. و در ضمنش پدر خانم مثلا در جنگ در اوج کشته شد، 2 تا برادرایش کشته شده دیگه. یعنی این مشکلات داشتیم که ما این طرف آمدیم. ترکیه دیگه ما زیاد وقت در ترکیه نبودیم، مقصد همی آمدیم که ما همی طرف بیاییم. خب دیگه کم وقت بودیم، با اونا کدام برخوردی دیگه نداشتیم، ما میخواستیم که همین طرف بیاییم، زیاد وقت هم نماندیم دیگه. قصد ما بود که ما این طرف رد شیم. 2 بار هم از راه خشک آمدیم، 1 بار هم از ایران دیگه وجود مثلا کت از اونا ما زیاد بود و باش نکردیم که با اونا برخورد ما باشه. احساس ما خود در واقع 95% ما امید زنده بودن نداشتیم. ما هیچ امکان امید نداشتیم که ما زنده برسیم این طرف. 6 ساعت داخل دریا بودیم، میگفتیم یکی پیدا شود که مقصد اگر ترکیه هم باشه ما را ببره او طرف، اگر یونان باشه این طرف ببره. مقصد ما نجات 11 نفر از خانواده هستیم. بگو دخترم هم از 4 نفر اوناست، ما خود ما 7 نفر، 11 نفر یک خانواده با دیگه مثلا فامیل که خود ما هستیم، تعداد ما 17-18 نفر. اصلا امیدی نداشتیم که ما زنده بمانیم. بعدش که خدا کمک کرد ما این طرف رسیدیم، چقدر خوشحال شدیم که ما زنده رسیدیم با زن و بچه ما. اصلا توی ما داشتیم توی پا دور انداختم. در واقع گفتم ما خب امید زندگی دیگه نداریم، نجات نداریم که دیگه دریا موج بود. 2 تا قایق پشت سر ما امروز غرق شد، 1 تا 40 نفری، 1 تا 70 نفری. در امروز یک شبیه که ما آمدیم اونا غرق شدن. خدا رحم کرد بگو ما زنده ماندیم دیگه، یعنی دیگه ما هم غرق شده بودیم. 2 دفعه قایق ما داخل دریا مثلا خاموش شد دیگه. خیلی خوشحال شدیم که ما حقیقت با خانواده ما، با زن و بچه ما کلگی مثلا زنده سلامت رسیدیم. خیلی خوشحال شدیم در واقعیت که در جای امن و آرام رسیدیم دیگه. خیلی خوشحال شده بودیم واقعیتش که ما دیگه از مرگ برگشتیم. من خودم داخل بگو دریا، من وضعیتی که سعی کردم من مثلا چیه میگم اما واسکت چیره مثلا جلیقه را دور انداختم که من همین مردای بچه های ما بگو نبینم. از کلگی پیشتر باید خودم بمرم
دیگه ما واسکت دور انداختم بگو گگه اول ما داخل دریا رفتم باید ما غرق شوم که هیچ جسد بچه من نبینم امید نداشتم بگو این جای خیلی خوشحالی بود که من در اینجا رسیدم از دست بگو من خوشحال شده بودم در زمین چی که رسیدم خود در خاک انداختم خاک بوسیدم که خدا را شکر که ما در اینجا با آرامی با زن و بچه ما رسیدیم. حالا ما اینجا فعلا خوشحال هستیم حقیقت از اون اوضاعی که از اونجا آمدیم وضعیت خیلی خراب بود و فعلا بگو ما 11 نفر هستیم خانم مریض است خودم مثلا مریض هستم مشکلات دارم کدام رسیدگی زیاد برای ما نیست دیگه یک چیز مثلا بچه دخترم هست و تشنجی است دیگه کم از وقتی که میایم روز به روز مثلا مشکل از اونها از خانمم زیاد میشه از خودم زیاد شده رئیس دیگه جای ما موقعیت ما یک خورده تنگ است دیگه این هم کدام رسیدگی به اون اندازه نیست دیگه. I will always remember Anissa from Yemen. I met Anissa in a tent that she shared with other women. I took the time to sit with her, to talk to her, and to listen to her story and her difficult journey from Yemen. Yemen, a country torn and destroyed by the war. A country already one of the most impoverished nations in the Middle East. Anissa comes from the poorest city of Yemen, called Al-Hudaydah, completely destroyed by airstrikes from the Saudi-led coalition. Thousands and thousands of people have been killed in Yemen. The majority of the population, children mainly, are left to die because of food shortage and famine. These are painful memories that always bring tears to Anissa. اللي صار في اليمن هو أسوأ شيء في الحرب. يعني أول كنا عايشين في عيشة كده بسيطة على قدنا وجاء علينا الحرب وقفلت علينا الأبواب كلها لا نقدر نطلع ولا نقدر نعيش ولا نقدر نوفر أي شيء يعني كل شيء صار مرة مقطوع فأنا فكرت يعني وبكوني عندي ولدين صغار وصاروا على سن الدراسة أنا ما أبغاهم يتكرر نفس الغلطة حقتي أنا ما درست ما تعلمت إلا أشياء بسيطة فكنت أحاول دايما يكونوا هم أفضل أوفر لهم الأفضل كانوا أهلي في السعودية ساعدوني من هناك على أساس إنه طلعوا لي تأشيرة ورسلوا لي على الجواز وطلعت من اليمن على تركيا في عدن الطيران شغالة وفي المدينة الثانية برضو شغالة فأخذت تذكرة من اليمن للسعودية ومن سعودية لتركيا وهناك أيوه وهناك جلست في تركيا 4 شهور اتبهدلت مرة كنت مرة مريضة وكنت بحاجة للمستشفى وما توفر معايا لأنه ما عندي الكملك هناك الموعد يطولون في الكملك على أساس إنه واحد ياخد موعد قريب بس أنا ما قدرت عطوني 7 شهور بعدها ب4 شهور قررت إني ما أقعد في تركيا لأنه ما في حتى مخيم ما في بيجلسوك كيف أعيش من فين أصرف كيف أكل النفخة هذه اللي ينفخونا بالهواء يعني مو باخرة كبيرة يعني البحر كان قدامي أنا ما كنت متوقعة مرة إني أنا أنجو من البحر وأعيش بس الحمد لله ربي كتب لي عمر جديد وطلعت الرحلة إيوه. كم الناس كانوا بالباخرة كانوا كثير؟ أتوقع كانوا 38 وصلنا ب38 شخص بس الحمد لله وصلنا بالسلامة وما كنا مطولين في البحر مع إنه في ناس قبلي 4 ساعات 5 ساعات بس الله ما أراد تقريبا 2 ساعتين وكنت في اليونان الحمد لله والله حالي حال أي مهاجرة أو مهاجر أستنى لين ما يخرجوني يعني هم ما قالوا في يوم الفلان إحنا بنخرجك أو يوم الفلان حيجيكي بس على أمل إنه إن شاء الله يتوفر كل شيء
زي ما انت شايفة خيمة ما متوفر فيه. أصعب شيء الإنسان لما يكون يعني لما تكون بالذات حرمة والحمام بعيد عنها، في نص الليل كيف بتروح الحمام؟ صعب. كهرباء مرة مو متوفرة، صعب. إنه الله يجمعني بعيالي سواء هنا أو مكان تاني. Anissa was brave to talk to me. She wasn't crying because she was weak. She cried out of despair, frustration, and sadness, because it is heartbreaking to be so far away from your own children and not know when you will next see them. شكرا كثير لك، حللتي قلبك لينا. لا العفو، أنا ما سويت إلا اللي أي واحدة تسويه. كوني أنا لاجئة أكيد أحب إنه فكرتي أو كلامي هذا يوصل للعالم، إنه الهجرة مو سهل، بالذات تسيب عيالها مو مرة سهل. يعني هي عايشة بس مو عايشة، لأنه متعلقة بعيالها، فهتلاقي صعوبة مرة كثيرة. دايما تصبر نفسها حتى لو أسوأ شيء بس عشان عيالها، تقول الحمد لله وإن شاء الله يتوفر كل شيء إن شاء الله. Nothing is more touching than being told about the experiences of refugees in their own words. Parce que nous, si notre pays c'était seulement bien, il y en avait tout, mais on ne voulait pas venir ici. On ne voulait pas venir ici. Les autres voient comme nous on souffre. Non, c'est pas ça. C'est notre président qui est mauvais. Parce que si on avait un bon président, mais on ne voulait pas venir ici. Parce que chez nous, là-bas, il y a beaucoup de recherches. Mais on vient ici comme des mangas, on commence à venir ici. Donc notre pays, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de recherches. C'est seulement comme ça. والا خب چی ممی از آرزوی ممی است که ما مثلا می بچهای ما می خانواده‌ایم در یک جای امن و آرام باشن که درس بخوانن، یک آسایش داشته باشن. آرزوی من است. أي امرأة عربية صار لها اللي أنا صار لي، أو إنها تطلع وتغامر، صح فيها صعوبة مرة، فيها صعوبة كثيرة، بس يلا الحمد لله. الواحد يقول أتمنى إنه العالم يشوفوا يعني نظرة ثانية بالذات لليمن، يقوموا يسووا حاجة لليمن، على الأقل يوقفوا الحرب عشان الناس ما تطلع، عشان أطفال أبرياء ما تموت، عشان الأطفال الأبرياء ما تتخلى عنهم أمهم وتطلع زي حالتي. أتمنى هذا الشيء يصير. Nothing is more heartwarming than seeing people talk, come together, or simply play their traditional music to escape those memories of war, conflict, and death. Being a refugee isn't a choice. It isn't a decision. It isn't a life goal. Being a refugee was imposed on people against their own will. They were forced to leave their beloved homelands because they were no longer safe.